و مهمانان گرامی، درود بر شما و نوروزتون مبارک. یا مقلب القلوب بر ابصار. اسفند که میاد حال و هوای عید میاد. قالیچه های شسته شده روی دیوار، سبزه های قد و نیم قد دور حوض، تنگ ماهی قرمز و بوی تمیزی و یک دلی و صفا در همه جای خونه ها، هیاهوی شلوغی بازار، ظرف‌های سمنو، دغدغه لباس نو، اینها همه یعنی بهار میاد. و ما به پاس ایرانی بودنمون و به یاد بهاری که ایران زمین رو تازه میکنه و به عادت هر سالمون نوروز رو جشن میگیریم و دیدارها را تازه میکنیم. من دالیا ارجمندفر افتخار دارم که در این جشن فرخنده از طرف خودم و از طرف تیم مدیریت و اعضای انجمن ایرانیان استرالیای غربی در آغازین ساعات سال نو و تولد دوباره طبیعت و در مناسبت عید فرخنده و کهن نوروز که یادگار نیاکان ما و پیام آور دوستی رو به تک تک شما خوبرویان و خوشدلان شاد باش بگم. از اینکه افتخار حضور دادین صمیمانه از شما سپاسگزارم و امیدوارم که برنامه امشب بتونه خاطره ساز ساعاتی خوش و ماندگار براتون باشه. پس آغاز میکنیم برنامه امشب رو با سرود ای ایران. لطفاً به احترام میهن عزیزمون ایران بایستید. و شعر نوروز رو برامون بخونن با موسیقی عزیزمون خانم نگین اسلامی. مرسی. چو نوروز زیبا و مهرآفرین زند بوسه بر چهر ایران زمین، درخشان شود آفتاب بهار، چو ارژنگ مانی شود روزگار. بشوید شقایق به شبنم بدن، برآید از او بوی خشک متن. کند عشوه ها چرخ نیلوفری، بریزد زر از شاخسار دری. بشوید شقایق به شبنم بدن، برآید از او بوی مشک ختن. کند عشوه چرخ نیلوفری، بریزد زر از شاخسار دری. برقصد به پهنای دریا نهنگ، برقصد به پهنای دریا نهنگ. به کوه اندر آید هزاران پلنگ. برآید فروغ درخشنده روز، برآید فروغ درخشنده روز. ز پامیر به کوهسار دروز. بگیرد جهان عطر این بوستان، ز قفقاز
تا عمق هندوستان، ز گلهای خونین و مشکین نفس به مرغان معصوم کنج قفس، شکوفه زند خنده بر آفتاب، بیارد ز گردون گردان گلاب. شکوفه زند خنده بر آفتاب، بیارد ز گردون گردان گلاب. بسی دلبرانه به آهنگ عید، بنفشه زند خنده بر شاخ بید. گهر پرورد چرخ فیروزه ساز، زمین سوده گردد ز رنجی دراز. بسی دلبرانه به آهنگ عید، بنفشه زند خنده بر شاخ بید. گهر پرورد چرخ فیروزه ساز، زمین سوده گردد ز رنجی دراز. زمین جایگاه نگاران شود، زمان پایگاه بهاران شود. نشاط طبیعت بود دلنشین، چه زیباست نوروز ایران زمین. سلام عرض میکنم خدمت همه مهمونای عزیز، هموطنای محترم. به نیابت از انجمن ایرانیان استرالیای غربی، تمامی اعضای گروه این انجمن و تمامی دوستانی که به صورت والنتیر و داوطلبی با ما همکاری میکنن، افتخاری رو دارم که عید نوروز و سال جدید رو به همه شما تبریک بگم و خیلی ممنونم از اینکه این لحظات زیبا و شاد رو تشریف آوردین اینجا و با ما میگذرونید. نوروز جشن جهان و روز شادمانی زمین و آسمان و آفتاب، پیام آور مهر، کهن‌ترین سنت و عزیزترین روز جهان. قرن‌های دراز است که بر همه جشن‌های جهان فخر می‌فروشد و با سنت‌های زیبایش نیکی اخلاق، پاکیزگی جسم و جان، سخاوت، سلامت روح، آبادی شهرها، شوق و شور، سرور و مهربانی را به ارمغان می‌آورد. اینک در شروع سال نو و در این لحظات خجسته از ایزد یکتا برای روح درگذشتگان آمرزش و شادی طلب می‌کنیم و از او می‌خواهیم که سرنوشت ما را در سالی که آغاز شده است به بهترین شکل رقم بزند. در این روز پاک، روز اورمزد و سالگرد نخستین روز آفرینش، آتش اهورایی نوروز را به رسم نیاکانمان باز می‌افروزیم و با همه زنان و مردانی که خون آنها در رگ‌هایمان می‌دود و قلب‌هایمان به استواری روحشان می‌تپد پیمان مهر و وفا می‌بندیم و امانت عشق و انسان دوستی نوروز را گرامی می‌داریم و عیناً به نسل‌های بعد منتقل می‌سازیم. Now I invite the Honorable Elizabeth Lloyd Behjat, Member for North Metropolitan Region, and the representative of the Honorable Dr. Mark Nahan, the Minister for Citizenship and Multicultural Interest, to honor us with a great speech. Salam be hameh, and thank you so much for having me here this evening. But if I could just welcome everybody here and say what a great opportunity this is. It's no surprise and it's no mystery that NoRooz happens during Harmony Week. And I think that's a really great testament to everything that we do throughout Australia to bring together people from different multicultural backgrounds as we have this entire Harmony Week celebrations, and NoRooz sits right there in the middle of that week. The message that we are trying to ensure that we get out to our communities, especially in these days where there's not so much tolerance and acceptance as we know going on,
is that NoRooz is a cultural celebration steeped in history over thousands of years. It does not have its basis in any particular religion. The celebration of NoRooz is well, not exactly the same, but very similar to when the Chinese celebrate the Lunar New Year, or the Vietnamese celebrate Tet Festival, or actually I think today for the Indians this is Holi Festival. So all through the world, the spring equinox is a very important time, and that's exactly what this is. It's a cultural celebration for those people from those backgrounds, and it's celebrated in a number of countries. So we're delighted as a state government to embrace so many of these cultures that we bring to Western Australia. And one of the things we do say to people as they become citizens of Western Australia in particular is make sure that you keep your traditions alive and your culture alive, and you share that with your neighbours and your friends. If any of you this week have got your Hafsin tables at home, I know, as most of you know, I'm married to an Iranian, so we've embraced that as well, and we have a Hafsin table in Madeley, and during the week we'll be inviting some of our neighbours in to share that with them, and to explain to them what does Hafsin mean and what's this all about. Earlier this afternoon I was at Sculptures by the Sea down at Cottesloe, and I don't know if any of you were there, but I was explaining to people who were at there what NoRooz is and what the 7 S's are and how it all happens. And it was an eye-opener for a lot of people. They said we had no idea. So the only way that we can get our stories out there is to make sure that you, as ambassadors of your wonderful, rich heritage and culture, that you go out there and you tell those stories. And the more that we tell these stories, the more that we understand each other, the more that we will get to that place where we want to be, which is in peace and loving harmony with each other. And that's all that we wish for anybody at this particular time of the year. There's lots of celebrations for us to get on with tonight. I know there'll be lots of eating, and there's going to be some dancing, because I can see the ladies over there in their wonderful costumes, and I'm sure that Haji Firuz is going to make an appearance at some time, we would hope. So really all that's left for me to say, and I'm going to apologise now for my accent, I know it's atrocious, but Eid Mubarak, Arezuye Saleh Por Barakat, Baroye Hame Daram. Thank you very much, Ms. Bajat, for the great speech, and also for what they do for Western Australian citizens and everyone around our community. And now it's time and my honour to invite Mr. Minister Greg Velas, the Deputy Regional Director of Western Australia and representative of Elizabeth Hoffman, the Regional Director of Department of Immigration and Border Protection, to say a few words. Good evening, ladies and gentlemen. The Honourable Liz Bajat and representatives from the Department of Social Security's, the Office of Multicultural Affairs, honoured guests, ladies and gentlemen, and boys and girls. Actually, I'm not sure how what I can say to follow on from Liz. That was a wonderful speech and shows so much understanding of why we're here tonight. And I think I'm fortunate. I've worked around the world and I've been to many of these types of celebrations, and I'm really looking forward to tonight. Let me begin by first, though, acknowledging the Aboriginal and Torres Strait Islander people as the traditional owners of this country throughout Australia and their connection to land and community. I pay my respects to them and their cultures and to their elders past and present. I'm very pleased to be here this evening, and I thank you all for inviting me, or in fact you invited the Regional Director, Elizabeth Hoffman, who couldn't be with us tonight, but I was very lucky enough to be invited to come along in place of Liz. And certainly to receive invitations like this, I've been with the department for a number of years now, and certainly one of the great events that we go to is cultural celebrations such as this. This event tonight is a great example of the culture of Australia and the diversity that we have. And as we share food and entertainment from Iran's rich and ancient culture, and there are so many Iranians who contribute to Australia as entrepreneurs, doctors, engineers, pianists, artists, writers and poets. Hope you enjoy tonight's activities, and I
wish you a Happy New Year. I was going to say the Iranian term and I don't think I can get it out. Thank you. Thank you very much, Mr. Minister, for the great words. آقایون و خانم‌ها دوباره تشکر می‌کنم ازتون که امشب رو با ما می‌گذرونید. آرزوی اوقات خوشی رو براتون دارم و دالیای عزیز باقی برنامه رو براتون معرفی می‌کنن و از این به بعد این شما و اینم برنامه‌های شاد امشب. مرسی. And thank you so much to Liz and Greg. It was a great speech. I enjoyed it a lot. I hope everyone else enjoyed it. If you guys enjoyed it, can you please, that's Vazanin. And it's very interesting for all of us to know people from other culture, knowing about NoRooz. Liz, I really enjoyed your speech and you talking about NoRooz. It's just proud. I'm really proud of you. Thank you. Yes. We're just waiting for... Oh, I didn't expect that. سلام من شکلات همون نوروز رو اومدم بردارم این داری زنگیم اونجا جامو عصبانی الان دنبالمه شما چیکار میکنی اینجا؟ کجا؟
رنو رنکی پرمداییه رنو سال سال چاریه رنکی پرمداییه جان من بگو مرگ من بگو رنو
سرگشته یک من دلی جمشید شیبانی با آهنگ آقای ابراهیم صفایی. آهنگ دوم هست آهنگ شانه که پورانو میگه. Persian